ఓకే. సో మనకి జనరల్గా అయితే డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఎస్హెచ్కి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలంటే మీరు గూగుల్లో టైప్ చేశారనుకోండి. సో ఈవెన్ Azure DevOps తీసుకుంటే ఓకే, లెర్న్ మోర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ హియర్ Azure DevOpsలో మేనేజ్ ఎస్హెచ్కిలోకి వెళ్తే అక్కడ మీరు లెర్న్ మోర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో యూ విల్ సీ హౌ టు వర్క్ విత్ ఎస్హెచ్ కీస్. Azure DevOps ఎస్హెచ్ కీతో ఎలా చేయాలో మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో జనరల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఎస్హెచ్ కీ జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ కమాండ్స్ యాక్చువల్లీ. యూ నీడ్ టు పిక్ ద బెస్ట్ వన్. స్టెప్ 1 ఏం చేయాలి? క్రియేట్ యువర్ ఎస్హెచ్ కీ. దానికి ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు రన్ ఇట్. సో ఇది యూజ్ అథెంటికేషన్ కాదు, మనం క్రియేట్ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్. దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఇవ్వాలి. ఓకే, ద కమాండ్ to generate a SH key is a SH keygen. So just remember this command. So anyways, recording చేస్తున్నాం. సో ఓకే, ఇది కాపీ అయ్యింది రాంగ్. మనం కాపీ చేస్తుందండి SSH keygen -c. You have to type your email ID. Okay, so key will be generated. So let's wait for some time to generate the key. సో ఇది పబ్లికే పెడతాం. ఇది ఏ పాత్లో ఉందో అదే పాత్లో సేవ్ అవ్వాలంటే జస్ట్ డూ నాట్ టైప్ ఎనీ పాత్. ఓకే, జస్ట్ టైప్ ఎంటర్. ఓకే, అండ్ ఎంటీ పాస్. ఇక్కడ ఏదైనా కీ పాస్ ఇచ్చారంటే అది మీరు పుష్ చేసినప్పుడు పుల్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి ఎంటర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్, ఎంటీ. ఓకే, కీ ఈజ్ క్రియేటెడ్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? నెక్స్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ a public key. You have to add the key to the your public keys. ఇక్కడ మీకు Azure DevOpsలో మేనేజ్ కీస్ ఉంది కదా, అక్కడ ఇది యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది యాడ్ చేయాలంటే హౌ టు సీ దిస్. సో దీన్ని చూడడానికి మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ క్రియేట్ అయిందో అక్కడికి చూడాలి. సో దిస్ యువర్ ఐడెంటిఫికేషన్ హ్యాస్ బీన్ సేవ్డ్ ఇన్ ఏ సి యూజర్స్ hello.sh IDRs. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ టైప్ క్యాట్. చూడడానికి ఆ క్యాట్ అనే కమాండ్ వాడుతున్నాము. ఓకే, యూ కెన్ టైప్ దిస్ యాజ్ వెల్, లైక్ డాట్. ఓకే, సారీ, that not symbol. Okay, dot ssh /idrsa. Oh, it is not filling automatically. Yeah, see user hello and same path వచ్చింది కదా, pop. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఒక కీ వచ్చింది ఇంక్లూడింగ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి, వాట్ ఎవర్ యూ టైప్. యూ హ్యావ్ టు కాపీ దిస్ అండ్ పేస్ట్ ఇన్ యువర్ Azure అన్నమాట. For example, any name you can give here. Name does not matter. You can give only GICC here or anything. And same copy paste here. So after copy paste, you have to add that. So అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ మిషన్కి దానికి యాక్సెస్ వస్తుంది. సో బిఫోర్ యాక్సెసింగ్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు రన్ అగైన్. సో రన్ చేయడానికి ఒక కమాండ్ ఉంటుందమ్మా. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, సో see how to run this. Eval sh bash shell అయితే copy. Oh shit, this is not the command.
సో ఇది మనం ఈవెన్ గిట్ ప్రైవేట్ రిపోజిటరీ కూడా సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేయాలి. అక్కడ ఎస్ఎస్కేలోకి వెళ్ళి మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కమాండ్ మనం ఏం చేయాలి, ఈవాల్ ఎస్హెచ్ ఏజెంట్. ఓకే, ఈవాల్ ఎస్హెచ్ ఏజెంట్. I'm checking just for confirmation if there any command is available. So this is the right command, eval sh eval ssh agent. Sorry, spelling is wrong. So it will come like it will run and will give some process ID. Let us the term eval. Okay, eval is not recognized. Okay, ఇది PowerShell ఉంది కదా, సో గిట్ బ్యాష్ వాడుతున్నాను. గిట్ బ్యాష్లో ట్రై చేస్తాను. PowerShellలో కమాండ్ పనిచేయలేదు. సో మీకు ఎలాంటి కంటెంట్ వెతికినప్పుడు ఎప్పుడైనా లైక్ ఇక్కడ ఇదే డాక్యుమెంట్ ఫాలో అవ్వలేదు, ఇన్ కేస్ లైక్ యూ కెన్ సర్చ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే, లైక్ రన్ ఎస్ఎస్ ఏజెంట్ అని టైప్ చేస్తే మీకు యూ విల్ గెట్ సమ్ ఆన్సర్. సో మన మెయిన్ మోటో ఏంటంటే ఒక కీ పెట్టాం కదా, ఆ కీ యాక్టివేట్ అయి ఉండాలి బిఫోర్ క్లోనింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ లైనక్స్ వచ్చింది. సో రన్ ఎస్ఎస్ ఏజెంట్ ఇన్ విండోస్ అని టైప్ చేస్తే కరెక్ట్గా విండోస్ వస్తుంది. ఓకే, లెట్ us see here eval ssh agent. ఓకే, ఏజెంట్ PID అని వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అవుట్. ఓకే, ఇలా వస్తుంది ఏజెంట్ ప్రాసెస్ ఐడి అన్నమాట PID. ఆ ప్రాసెస్లో లైక్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ రన్నింగ్. సో ఇప్పుడు మనం ఆ రెపోని క్లోన్ చేసుకోవాలనుకోండి, యూ కెన్ యూస్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, క్రియేట్ చేయాలి. క్రియేట్ అయిన పబ్లిక్ని కాపీ పేస్ట్ చేయాలి మేనేజ్ ఎస్హెచ్కి వెళ్ళి. థర్డ్ థింగ్, యూ కెన్ క్లోన్ దట్ ప్రాజెక్ట్, గిట్ క్లోన్. సో లెట్ us see ls టైప్ చేస్తున్నాను. సేమ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉంటే అక్కడ క్రియేట్ అవ్వదు, అందుకని చెక్ చేస్తున్నా. Angular 13 లాగిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. సో సేమ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కాదు, డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ క్రియేట్. అది కూడా చూసుకోవాలమ్మా, సేమ్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉందా డిఫరెంట్ ఉందా. సో నౌ యూఆర్ అగైన్ గోయింగ్ టు DevOps GICC. సో మన ప్రాజెక్ట్ URL తీసుకుంటాం. అక్కడ బ్యాక్ ఎండ్ ఫస్ట్ తెచ్చుకున్నాం అనుకుంటే క్లోన్ చేసుకుని you can use sh URL. Okay, the command is same, you already know, git clone. సో మీరు అలా కీ యాడ్ చేయకుండా ట్రై చేశారనుకోండి, ఇన్ కేసు యూ కెనాట్ క్లోన్ ద ప్రాజెక్ట్, ఎందుకంటే పర్మిషన్ ఇష్యూ వస్తుంది, ఎందుకంటే అది ప్రైవేట్ రెపో కాదు, పబ్లిక్ రెపో కాదు కదా. సో మీకు ఈవెన్ మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీ ఏదైనా కంపెనీలో జాబ్ వస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతారు అన్నమాట. ఇదేంటంటే shdev.com RSA పబ్లిక్కి ప్రైవేట్కి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. సో సెక్యూరిటీ లైక్ యూ నో రైట్, రీసెంట్గా మనం సెషన్ అటెండ్ అయ్యాం కదా, అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి, మనం ఏదైతే కోడ్ రాస్తామో దట్ షుడ్ నాట్ బి పబ్లిక్, అంటే వేరే కంపెనీ వాళ్ళు కాపీ చేయకూడదు కదా మన ప్రాజెక్ట్లో మనం వర్క్ చేసినవి. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ సెక్యూర్ జనరల్గా. సో ఇది ఇప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకోండి. సో యూ విల్ బీ బెటర్, యూ విల్ హ్యావ్ బెటర్ ఐడియా. ఈ ఐడి కూడా నేను షేర్ చేస్తాను మీకు, ఇక్కడ టైప్ చేసిన కమాండ్స్ ఇక్కడ మీకు తెలుస్తాయి. సో జస్ట్ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ మిషన్లో. సో విజయ మిషన్లో ట్రై చేయడం. సో తను చంద్రశేఖర్ తన ఓన్ మిషన్లో ట్రై చేస్తాను.
ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్లోన్ చేసిన, సో సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎలా క్లోన్ చేయాలో చెప్తున్నాను చూడండి. సో మనం Azure Reposలో పైన ఉంటుంది ఆప్షన్. ఓకే, ఆన్ ద టాప్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అది Angular 13 Git. I think okay. New file folder anything okay. Okay. So again I am taking the SH URL. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆన్ ద టాప్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్. ఓకే, 3 ప్రాజెక్టులు క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఒకటి బ్యాక్ ఎండ్, ఒకటి Angular 13, ఒకటి బ్యాక్ ఎండ్ చేసేసి గిట్ క్లోన్. సో 2 ప్రాజెక్టులు క్లోన్ చేసాం. సో దెన్ దిస్ ఈజ్ పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఇంకా దీని మీద మీరు వర్క్ చేయొద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు నుంచి టాస్క్లు మన Azure DevOpsలో క్రియేట్ చేస్తాం కదా బోర్డులో. ఓకే, ఆ టాస్క్లో ఇప్పుడు నుంచి ఇది నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను. రిమూవ్ ఆప్షన్ కనిపించలేదండి. ఇది వర్క్ స్పేస్ కింద తీసుకున్నాకుండా ఓకే, ఇంకో ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేస్తే తెలుసు. సో మనం ఇప్పుడు GICC అనే ఫోల్డర్లో 2 ప్రాజెక్టులు క్లోన్ చేసాము. సో దీస్ 2 ఆర్ సెక్యూర్ అన్నమాట, నాట్ పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్. సో మనం ఇప్పటి నుంచి రాసిన కోడ్ పబ్లిక్ ఎవరికి షేర్ అవుతుంది, మనకు తప్ప. ఓకే, సో ఇందులో 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బ్యాక్ ఎండ్ చేసేసి ఈ దీంట్లో తెచ్చుకున్నాం వర్క్ స్పేస్లోకి. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్, రిమూవ్ ఫోల్డర్ ఫ్రమ్ వర్క్ స్పేస్ అండ్ పబ్లిక్ అది. సో దాంట్లో ఇంకా వర్క్ చేయము. ఓకే, అండ్ ఫైల్ యాడ్ ఫోల్డర్ టు వర్క్ స్పేస్ Angular 13. ఓకే, సో దీనికి GICC అని నేమ్ పెడితే బాగున్నాము కదా. ఓకే, ఆ రిపోర్ట్ డిలీట్ చేసి మనం GICC అని పెడతాం బాగుంటుంది. సో మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా వచ్చింది కదా ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి టాప్లో. ఓకే, సో Angular 13 hide files ఉంది, delete option లేదా, I think we are not getting here. Manage repos option. So manage repos వేరేనే ఉంది కదా, దీనికి మార్చదు. ఫ్రంట్ ఎండ్ చేసేసి ఓకే, లేదంటే UI అని మేడం. UI చేసేసి జస్ట్ మీరు ఇక్కడ కూడా అలాగే పెట్టుకోండి. ఇట్ వుడ్ బి బెటర్. Angular 13 కంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ వైజ్ మీకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ డస్ నాట్ మ్యాటర్, కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మ్యాటర్స్ బేసిక్గా. ఓకే, UI చేసేసి ఆ ఫోల్డర్ని I will be adding to. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మీరు అలా 2 పెట్టుకోండి. ఓకే, NPM మాడ్యూల్స్ అవి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయండి ఈరోజు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, యూజర్ స్టోరీ క్రియేట్ చేసి రెడీగా ఉండండి. మనకి node.js క్లాస్లో అయిపోగానే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ బోత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, డైలీ కంపల్సరీ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలి. ఎయిదర్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒక టాస్క్ తీసుకుని టాస్క్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళాలి. ఓకేనా? ఓకేనా విజయ్? ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థమైంది కదా క్లియర్గా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. మీరు కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలని ఉంటుంది కదా. సో మీరు కంగారు పడాలని అవసరం లేదు. లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ యూ విల్ బి ఫేసింగ్ ద సేమ్. అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ అందరూ ఇదే చేస్తారు. సో యూ విల్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ నౌ. ఓకే, అండ్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇంకా లైఫ్ టైం మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. ఓకే, బట్ డూ నాట్ నెగ్లెక్ట్. ఎవ్రీడే కొంచెం 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 యాడ్ చేసుకోండి. ఎవ్రీడే ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి.